Now let us see the third unit of the paper, basics in statistics, right? So first we'll see the main definition and its importance. Then we'll get into the statistics. Now, meaning of statistics. Statistics, basically refers to numerical facts. Okay, so collection of data and summarizing it, analyzing it. It also refers to the methods to deal with numerical facts. So numerical always refers to the numbers, right? So collection of the data, summarizing and analyzing the data is nothing but statistics. For example, how many, for example, let us take the Andhra Pradesh state. Okay, there is a question called how many people between 25 to 35 age. So if you want to know people between 25 to 35 age, you need to go for we'll be doing a survey. Then afterwards, we'll be getting a number of around 25%. Okay, let us say 25%. Now, where out of 100 people, 25 people are between 25 to 35 age, right? So now, so this is the data that we got, right? So this is the collection of data, and the summary is 25% of the population are between 25 to 35 of age, right? Now, then you can tell that 25% of the population of the whole population from Andhra Pradesh is between 25 to 35 age group, right? So all these numbers give you nothing but the numericals, right? So what happened? First you did collection, then you summarized it, and then you analyzed it and gave a statement, right? So this is nothing but statistics. Okay. So this is the basic example. Okay. Now statistics means numerical facts. It also refers to the methods used to deal with the numerical facts. Okay. So methods or numbers all together you can consider as a statistics. Now let us see definitions of the statistics. Okay. For first we'll see definition given by Tate. Okay. The word statistic refers to the theories and techniques involved in collection, summarizing, and interpreting numerical facts. Okay. So basically, according to Tate, statistics is nothing but theories and techniques involved in summarizing, collection, and interpreting numerical facts. Okay. And the second definition given by Sutcliffe, statistics is a scientific process of collection, classification, tabulation, presentation, and analysis of data, which is related with some pre-decided objective. Okay, so it is according to Sutcliffe, it's a scientific process of collection, summarizing, tabulation, presentation, and analysis of data. The same thing that we can see in the meaning. It's just given the definition. When you're writing in the exam, you can write one or two definitions and try to elaborate it in the exam. Okay. Now let us see nature and importance. Statistics allows researchers to design studies such that the findings can be extrapolated to a larger population. Why do we research actually? So that we can generalize the things, right? So for example, for example, if you have taken 100 people, out of them 75 people are suffering with heart disease. Okay, so what do we conclude? Because of food habits. Okay, let us say because of the food habits, 75 people are suffering from heart disease. Now with the conclusion, we can tell almost all the people. Okay, almost all the people are suffering with heart disease. As the sample, the data that we got, we are extrapolating it to the population, general population, right? So that is what we do with the research, right? So in that statistics plays a major role. With the help of statistics only, it is possible to generalize the things onto the general
population. Right? Statistics allows researchers to perform hypothesis testing. I told you already that there will be positive and positive hypothesis and negative hypothesis. So any given nothing but pre-assumption. Assumption is nothing but hypothesis. Okay, so it tells you, statistics helps you to to prove whether to prove a hypothesis, whether it is a right to prove or disprove. Okay, whether to prove or disprove hypothesis. Statistics helps you a lot. Okay, so I told you already what do you mean by hypothesis. Hypothesis is nothing but a statement, assumption statement. For example, cats do not drink milk. Okay, so this is a statement. Okay, this is a hypothesis that you gave. After your research, you came to know that cats do drink milk. Now, with that, your hypothesis is disproved, or hypothesis is wrong. That happens. Cats don't drink milk, right? So it is with the statistics. It is possible to prove or disprove statistics. Okay. Now let us get into the next topic, types of statistics. Okay, so మనము థర్డ్ యూనిట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి బేసిక్స్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ లో బేసిక్స్ ఏంటంటే మనం నేర్చుకుంటాం ఈ చాప్టర్ లో. ఫస్ట్ వచ్చేసి మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెన్స్ చూద్దాం. స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏంటంటే న్యూమరికల్ ఫ్యాక్ట్స్, అంటే నెంబర్స్ తో కూడిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు 25 నుంచి 35 మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని మనం తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఊహలో అనుకోని ఒక 30% ఉంటారు నాకు తెలుసు అని అనుకుంటే సరిపోతా, లేదు కదా, అది పాసిబుల్ లేదు కదా. సో మనకు నెంబర్స్ కావాలా, మనం సర్వే చేయాలి. సర్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ రీసెర్చ్. సో రీసెర్చ్ చేయాలి. రీసెర్చ్ చేసి అప్పుడు మనకు కొంచెం డేటా వస్తుంది, ఎంతమంది ఏజ్ లో ఉన్నారు, ఎవరు ఏజ్ లో ఉన్నారు అన్న డేటా వస్తుంది. ఆ డేటాను బట్టి మనం ఒక కన్క్లూజన్కి వస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో నుంచి మనము 25 people 25 to 35 ఏజ్ మధ్యలో ఉన్నారు. సో అప్పుడు మనం ఏం కన్క్లూజన్కి వచ్చాం, 25% ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరున్నారు, 25 to 35 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. సో ఇక్కడ ఇంటి అన్ని నెంబర్స్, ఈ నెంబర్స్తో మనకు ఒక ఫైండింగ్ వచ్చింది కదా. సో దీనిపై నథింగ్ బట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే సింపుల్ గా ఏమంటారంటే న్యూమరికల్ ఫ్యాక్ట్స్, నెంబర్స్ తోని ప్రూవ్ చేసే ఫ్యాక్ట్స్ మనం స్టాటిస్టిక్స్ అని అంటామని సింపుల్ లైన్లో మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇట్ ఆల్సో రెఫర్స్ టు ద మెథడ్స్ యూజ్డ్ టు డీల్ విత్ న్యూమరికల్ ఫ్యాక్ట్స్. అంటే కలెక్షన్, అంటే మనం ఒక 100 మంది దగ్గరికి వెళ్తున్నాం కదా, ఇక్కడ 100 మెంబర్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, ఆ డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరెవరు ఎంత మంది ఉన్నారని సమ్మరైజ్ చేస్తాం. అంటే ఎవరెవరు ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారని మనం రాసుకుంటాం కదా, దాన్ని మనం సమ్మరైజింగ్ అంటాం, సమ్మరీ అంటాం. ఓకే, దాని తర్వాత మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఏమని అనాలిసిస్ చేస్తాం, 25 to 35 మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారో దాన్ని తీస్తాం కదా. తీస్తే అప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారని తెలుస్తుంది మనకు, 25 people ఉన్నారని తెలుస్తుంది. సో దీన్ని అనాలిసిస్ అంటాం. ఓకే, ఈ మెథడ్స్ ని కూడా మనం స్టాటిస్టిక్స్ అని అంటాం అని ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, కొంతమంది ఇచ్చిన డెఫినేషన్స్ చూద్దాం. ఓకే, ద వర్డ్ స్టాటిస్టిక్, ఫస్ట్ టేట్ ఏమని డెఫినేషన్ ఇచ్చారో చూద్దాం. The word statistics refers to theories and techniques involved in the collection, summarizing, and interpreting numerical facts. Numerical facts, numerical facts ni find out చేయడానికి కానీ, లేదంటే డిరైవ్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కలెక్షన్, సమ్మరైజింగ్, ఇంటర్ప్రిటేషన్, వీటన్నిటిని కలిపి ఒక థియరీని ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ
యూజ్ చేయడమే మనము స్టాటిస్టిక్స్ అని అంటామని టేట్ వివరించారు. ఓకే, సో థియరీస్ అండ్ టెక్నిక్స్ which are involved in collecting, summarizing and interpreting data. Okay, సో ఒక థింగ్ ని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ ఏవైతే మెథడ్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో, సో దాన్ని మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తామో, ఇంటర్ప్రిటింగ్ నెంబర్స్ ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ డిస్ప్లే యూజ్ చేస్తామో దాన్ని మనం స్టాటిస్టిక్స్ అంటామని టేట్ చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సట్క్లిఫ్ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్ సైంటిఫిక్ మెథడ్, ఇది ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఆఫ్ కలెక్షన్, క్లాసిఫికేషన్, ట్రిబ్యులేషన్, ప్రెజెంటేషన్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ కొన్ని ప్రీ డిసైడెడ్ ముందే అనుకున్న గోల్స్ ని సాధించడానికి మనము సైంటిఫిక్ మెథడ్, సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఏంటిది, డేటా కలెక్షన్ కానీ, క్లాస్ దాన్ని డివైడ్ చేయడం కానీ, టేబుల్స్ లో పెట్టడం కానీ, ప్రజెంట్ చేయడం కానీ, డేటాని అనాలిసిస్ చేయడం కానీ, ఇదంతా ఒక గోల్ ముందు మనం డిసైడ్ చేసుకున్న గోల్ కోసం చేసేదాన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అని సట్క్లిఫ్ చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, స్టాటిస్టిక్స్ అలౌస్ రీసెర్చర్స్ టు డిజైన్ సచ్ దట్ ద ఫైండింగ్స్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాపులేటెడ్ టు ద లార్జర్ పాపులేషన్. ఒక పెద్ద జనరల్ పాపులేషన్ కి మనము మన రీసెర్చ్ ని అప్లై చేయడానికి స్టాటిస్టిక్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎంతవరకు మనం అప్లై చేయొచ్చు, ఎంతవరకు చేయొద్దు, ఏదైనా కూడా మనం చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనం స్టాటిస్టిక్స్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాటిస్టిక్స్ అలౌస్ రీసెర్చర్స్ టు పర్ఫార్మ్ హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్. అంటే మనకి నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చెప్పాను, హైపోథెసిస్ అనేది టూ విధాలుగా ఉంది, పాజిటివ్ హైపోథెసిస్, నెగిటివ్ హైపోథెసిస్. మనము ఈ హైపోథెసిస్ ని ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ మనం స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అని చెప్తుంది పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పిల్లి పాలు తాగుతుంది అని మనం ఆల్రెడీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం, క్యాట్స్ డోంట్ డ్రింక్ మిల్క్, సారీ, పిల్లి మన పాలు తాగదు అని మనం ముందే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం. కానీ మన రీసెర్చ్ తర్వాత మనకు తెలియదు ఏంటంటే పిల్లి పాలు తాగుతుందని తెలిసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మన హైపోథెసిస్ అనేది, సో ఇదేంటి మనది, ఇది వచ్చేసి మన హైపోథెసిస్. సో ఈ హైపోథెసిస్ అనేది డిస్ప్రూవ్ అయింది ఇక్కడ కదా. అదేమైంది, పిల్లి పాలు తాగదు అని మనం అన్నాం, కానీ పిల్లి పాలు తాగుతుంది అని మనకు అక్కడ ప్రూవ్ అయింది కదా. సో దీన్ని హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో స్టాటిస్టిక్స్ లేకుండా అది ఇంపాసిబుల్ అవ్వదు మనం చేయడానికి. రైట్, ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, we will see the types of statistics. Basically, there are two different types of statistics. First one is descriptive statistics, and the second one is inferential statistics. So, descriptive statistics, what do you mean by this? It deals with the description of obtained data. It summarizes characteristics from a collection of information. Okay, so after we have done the research, we'll be getting some data. Okay, so writing this data in a descriptive form is nothing but descriptive statistics. Okay, so what do? We just, after we get the results, okay, after we get the data and everything, we'll try to summarize it, right? So we'll try to summarize it. So this is nothing. Summarization of the obtained data is nothing but descriptive statistics. You can try to elaborate with these two statements. So it deals with the description of obtained data. Obtained data is not the data that we got from the research. Okay, so writing this explaining this in obtained data in descriptive form is nothing but descriptive statistics. Okay, so writing the summary of the characteristics of the data or the collected information or obtained data is all same. Okay, so whatever the characteristics of this information or data
that we got, we are writing in a form of a summary. Okay, so that is nothing but the descriptive statistics. And second one is inferential statistics. Okay, so in this inferential statistics, random sample is drawn from a large population to make the different inferences about the whole population. Okay, for example, we have done, it is impossible to conduct research on all the population, right? For example, there is a 300 people living in one state. Okay, so let us assume this is a state, okay, where the whole population is 300. Okay, now it is impossible to conduct research on the whole population, right? So what do we do then? So then we take the sample, right? So this is 100 people is the sample of the research. Now, after we finish the research, whatever the whatever the inferences or the results, okay, whatever the results that we got, that we obtained, okay, or whatever the data that we got obtained, okay, we can infer it to the whole population. Okay, so by looking into the sample, we can infer into the whole population. Okay, so for example, 100, whatever the sample that we have in the from the whole population, that is 100. 100 people, almost 95 people are suffering with heart diseases. Okay, so that we'll come to the inference, or we'll come to the assumption that almost the state is suffering with heart diseases. Okay, so what we have done here, we have not gone through each and every person's heart health. Okay, so we have not gone through. Let us give. Let me write it. Okay, so the research is done on heart health. Now here what happened? Only 100 people we have taken as a sample, and we got 95 people of sample are suffering from heart disease. Okay, so what do we give the conclusion as, or the assumption, or the inference is? So inference is what? Total population is 300, right? So we are applying it to the whole total population, right? So almost 95% of the state are suffering from heart diseases, right? So this is the inference that we have drawn from the results that we got on the sample, right? So this is inferential statistics. Okay, so applying the inferences, or the inferences that we got from the data on the larger population is nothing but inferential statistics. Okay, now let's get into the next video of different techniques used in the statistics. Okay, so ఇప్పుడు మనం types of statistics చూద్దామని. Two types of statistics ఉన్నాయి. ఎన్ని types ఉన్నాయి? Two types, right? First one వచ్చేసి descriptive statistics, and second one వచ్చేసి inferential statistics. So descriptive statistics అంటే మనకు వచ్చిన డేటా ఏదైతే మనకు ఒక రీసెర్చ్ చేస్తే దాని నుంచి ఒక డేటా వచ్చింది అనుకోండి, ఆ డేటాని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి డిస్క్రిప్షన్ ఫామ్ లో రాసినాం, ఆర్ మనం ఒక సమ్మరీ రాసినాం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పెద్ద బుక్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, లాస్ట్ లో ఏముంటుంది, సమ్మరీ ఉంటుంది. ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఒక చాప్టర్ కి
దాని లాస్ట్లో సమ్మరీ ఉంటుంది కదా. సో సమ్మరీలో ఏమొస్తాయి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయి కదా. సో అలానే మనది ఏదైతే డేటా వచ్చిందో మనకు ఈ రిజల్ట్స్ మనకు రీసెర్చ్ నుంచి, దాన్ని మనము డిస్క్రిప్షన్ ఫామ్లో అంటే దాన్ని వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అన్నట్టు, ఆర్ సమ్మరీ రాస్తాం అన్నట్టు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లాగా. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సమ్మరీ రైటింగ్. సమ్మరీ రైటింగ్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే మనం సమ్మరీ రాసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క వర్డ్ డీటెయిల్ గా రాయం కదా. సో ఏం చేస్తామంటే గన్ షార్ట్స్ అంటే చాలా తక్కువ పదాలు ఉపయోగించి మనం ఏదైతే మనకు ఒక వచ్చిన డేటా ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం కదా. సో దాన్ని మనం ఏమంటే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే మనకు ఒక 10 మంది మీద మనం రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని ఒక 100 మంది మీద అప్లై చేయడమే మనం ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మనం ఒక స్టేట్ ఉంది, మన ఏపీ స్టేట్ ఉంది అనుకోండి. సో ఏపీ స్టేట్ లో పాపులేషన్ ఎంత ఉంది? మొత్తం 300 మంది ఉన్నారు కదా. 300 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అదేంటి, దాన్ని మనం హోల్ పాపులేషన్ అంటాం. ఏమంటాం? హోల్ పాపులేషన్ అంటాం. దీంట్లో మనం రీసెర్చ్ అందరి మీద చేయడం కుదరదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక శాంపిల్ తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటాం? శాంపిల్ తీసుకుంటాం. శాంపిల్ ఎంత? 100 మెంబర్స్ వచ్చేసి శాంపిల్ అనేది. సో ఈ శాంపిల్ మీద మనకి ఏమైతే రిజల్ట్స్ వస్తాయో దాన్ని మనం మొత్తం అందరి మీద మనం అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ హెల్త్ తీసుకున్నాం. మన ఏపీ స్టేట్ లో గుండె ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని చూస్తున్నాం. దాంట్లో మనం శాంపిల్ ఎంత తీసుకున్నాం? ఓన్లీ 100 మెంబర్స్ తీసుకున్నాం. ఈ 100 మెంబర్స్ లో 95 పీపుల్కి హార్ట్ డిసీజెస్ సఫర్ అవుతున్నారని తెలిసింది. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 300 పీపుల్కి తీసుకొని 95% హార్ట్ డిసీజ్ తోని ఆంధ్రప్రదేశ్లో సఫర్ అవుతున్నారని మనం ఒక కన్క్లూజన్కి వస్తాం, మనం అప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం చేసింది 100 మందికి, కానీ మనము 300 మంది మీద అప్లై చేస్తున్నట్టు. సో దీన్నే ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాం. ఓకే, ఒక శాంపిల్, ఒక పాపులేషన్ నుంచి, ఒక జనాభా నుంచి మనం ఒక శాంపిల్ తీసుకొని దాని నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని ఆ పూర్తి జనాభాకు మనం అప్లై చేయడాన్ని ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా తెలుగులో మీరు అనువదించుకొని మీరు రాసుకోవచ్చు. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాం. ఓకే.